Good morning, good afternoon, good evening. Kung ano oras mo kayo nanonood, ako si Engineer Justin and welcome to Just Teach. For Video Lecture Series 1, di-discuss natin ang pre-calculus. Every now and then, i-upload ko yung mga succeeding lectures so para updated kayo, like and subscribe sa aking YouTube channel, tsaka pa-like and follow na rin sa aking Facebook page. Yung mga links andyan, nasa description lang. For Lecture 4, tuloy tayo sa Conic sections, Parabola. Tumatanggap ako ng private tutorial sa mga math and physics subjects. Kung magpapatutor kayo, message nyo lang ako. Then pag dumating yung time na dumami yung mga followers, likers, subscribers, pwede kayo mag-request ng topic, then ila-live lecture ko yan. Kung na-appreciate nyo turo ko, may mga natutunan kayo, feel free to support. Ayan yung QR ko sa GCash. Ulit-ulit ko sinasabi, basta't galing sa puso, highly appreciated ko na yan. Okay, before tayo mag-start sa lecture, off ko muna yung video ko para hindi harang sa lecture. Okay, magpapakita ako sa inyo mamaya sa katapusan ng video. Ang parabola daw is a set of all points in a plane equidistant from a fixed point and a fixed line. Pag kinato mo yung cone ng patil, tapos sinagad hanggang sa base, ang resulting cross-section ay parabola, tulad nung nasa figure. Given tayo ng parabola with vertex HK. Ang vertex ay yung point sa parabola kung saan nagpa-pass through yung axis of symmetry. Kaya siya naging axis of symmetry kasi hinahati niya yung parabola into two symmetrical parts. By the way, kasi symmetrical ang parabola. Ang fixed point na sinasabi dito sa definition is yung focus. Collinear yung focus and yung vertex. Parehasin silang dinadaanan ng axis of symmetry. Palatandaan ko dyan, kinakain ng parabola yung focus. Ang distance from vertex to focus ay distance A. Ang fixed line naman na tinutukoy dyan sa definition is yung directrix. From vertex hanggang kay directrix, meron din tayong distance A. May isa pang line na nagpapass through kay focus, pero perpendicular naman siya kay axis of symmetry. Ito yung latus rectum. May total length to na 4A, pero tig 2A lang pag hinati na siya ng axis of symmetry. Para sa equations naman ng parabola, standard form, x minus h squared is equal to positive or negative 4a times y minus k. Meron din tayong y minus k squared is equal to positive or negative 4a times x minus h. Sa general form naman, x squared or y squared plus bx plus cy plus d is equal to 0. Pag parabola, isa lang ang squared, either x or y lang. Kung babalikan natin sa standard form, bakit may positive or negative? At tuwing kailan ba natin gagamitin yung x minus h squared or yung y minus k squared? Okay, dito natin gagamitin yung mga formula niya. Kapag nakita mo x minus h squared, tapos positive yung 4a, yung parabola opens upward. Same, x minus h squared, pero negative naman yung 4a, opens downward. Kapag y minus k squared at positive yung 4a, opens to the right. And ulit, kapag y minus k squared, negative naman yung 4a, opens to the left. How to convert general form to standard form? May given tayo na general form ng parabola, x squared minus 16x minus 3y plus 76 is equal to 0. Kung mapapansin natin, si variable x, siya lang yung naka-squared. Okay, step 1, make sure that the coefficient of x squared or y squared is 1. 1 naman yung coefficient ng x squared, so proceed na tayo sa step 2. Step 2, group all the terms containing the squared variable, then transpose the remaining terms to the other side of the equation. Si x yung squared variable natin, so lahat ng terms na makita mo na may x, group mo sa isang tabi. Then yung remaining terms, sa case natin, this is negative 3y at si positive 76, ita-transpose lang natin sa kabilang side. In the group containing the squared variable, divide the coefficient of that variable that is raised to the first degree by 2, get its square, then add it to its group. Para doon sa mga nanood ng lecture 4, para lang din to doon sa circle. Kunin mo yung coefficient nung nasa first degree. Sa case natin, negative 16. Divide daw natin sa 2. Kunin natin yung square.
Negative 16 over 2 is negative 8. Negative 8 squared is 64. Yan yung sinasabi na add it to its group. Balance equation, kung ano yung inab natin sa left-hand side ng equation, i-add din natin sa right para mabalance yung equation. Step 5, factor the group containing the squared variable, then combine like terms in the other side of the equation. Okay, paano uli mag-factor? Recall natin yung algebra. Itong gagawin ko na to, gumagana lang to kapag satisfied si step 1. Okay, isip ka ng dalawang number na kapag multiply mo, yung constant term ang lalabas, then yung same two numbers na yun, kapag inadd mo, yung coefficient ng variable na nasa first degree. Ano-ano yung dalawang number na yun? Negative 8 tsaka negative 8. Therefore, ang factors natin is x minus 8 times x minus 8. Or simply, x minus 8 squared. Ayan na yung factored term niya. Then, hindi pa tayo tapos sa step 5. Magko-combine like terms para tayo dito sa kabilang side. Ano lang ba yung mga like terms dito? Ito, yung dalawang constant lang naman. So, 3y minus 12. Next, step 6. Whatever the coefficient of the variable that is raised to the first degree, factor it out. Ang tinutukoy dyan, itong nasa first degree, si y variable. Kung ano man daw yung coefficient niya, i-factor daw natin palabas. So, ang objective natin dito, kailangan solo yung variable na nasa first degree. Anong ibig ko sabihin dyan? Ilalabas ko lang si 3 times y minus 4. Kasi ibig ko sabihin, kailangan solo si y. So, okay, yan na yung last step. Ito na yung standard form natin. Rewrite natin yung equation na standard form. X minus h squared is equal to 4a times y minus k. Ito yung dahilan kung bakit ko kailangang isolo si y. Para makuha natin yung value ni 4a, which is sa case natin yung 3. Okay, base sa standard form, ang h daw natin is 8. Ang k natin is 4. Ang 4a is 3. Kapag dinivide mo both sides by 4, tsaka lang natin makukuha si a, which is 3/4. Okay? Ito na yung mga coordinates ng vertex. Then, ito na yung distance a. For squared property of parabola, ginagamit ito madalas sa mga real-life problems. Okay? Given tayo ng y1 measured from the vertex, then meron siyang corresponding x1. From vertex ulit, may y2, and meron corresponding din siyang x2. Ang dalawang formula na gagamitin natin dyan is x2 squared over y2 is equal to x1 squared over y1. Ginagamit ito kapag yung parabola is opening upward or opening downward. Ang second formula dyan is y2 squared over x2 is equal to y1 squared over x1. Ginagamit naman to kapag yung parabola is opening to the right or opening to the left. Mas maintindihan nyo ng maayos ito mamaya sa sample problem 3. Okay, lagi nyo tatandaan, ang measurement ay laging manggagaling from the vertex. For sample problem 1, determine the coordinates of the focus, its distance from the directrix, and the length of the latus rectum. Given tayo ng general form, rewrite natin. Ang objective natin dyan, siguraduhin natin na yung coefficient ni y squared is 1. So 1 naman, proceed na tayo sa next step. Lahat na makita nating terms na may y, i-group natin sa isang tabi. Sa case natin, y squared lang. Then yung mga remaining terms, transpose natin sa kabila. Then factor. Paano tayo magpa-factor kung y squared lang? Y squared lang naman siya, so same lang din siya sa y minus 0 squared
is equal to, magko-combine like terms tayo, wala namang like terms dyan. So, diretso na tayo sa next step. Kung ano man yung coefficient ng variable na nasa first degree, factor out natin. Factor natin palabas. So, kung gusto ko maging solo to si x, kailangan ko ilabas si 4. Kung nilabas ko si 4, magiging 4 times x minus 2. Standard form na siya, madedetermine na natin si h, si k, and yung a. Standard form na to, rewrite natin yung standard form para may guide tayo. Si y ang naka-squared, so y minus k squared is equal to 4a times x minus h. Therefore, ang h natin is 2. Ang k natin is 0. Ang coordinates ng ating vertex is 2, 0. Okay, hanapin naman natin yung value ng a. 4 is equal to 4a. Ito yung 4. Then divide natin both sides by 4. Ang value daw ni a is 1. Okay, nahanap na natin yung coordinates ng vertex, nahanap na natin yung distance a, pero hindi naman yan yung hinahanap sa problem. Kailangan natin malaman yung coordinates ni focus, yung distance niya from the directrix, and yung length ng latus rectum. Mas maigi kung i-plot natin. Okay, may Cartesian plane tayo. Unang-una natin i-plot si vertex na may coordinates na 2, 0. Based sa general form, si y yung naka-square, then positive yung 4a. Ano ang direction ng parabola? Opening to the right. Paano natin hanapin si focus? Sabi ko doon kanina sa principles, from vertex, papunta kay focus is a distance, which is 1. So si focus ay nandito, may coordinates siya na 3, 0. Next problem. Gano'n naman daw kahaba si focus kay directrix. Okay, base doon sa principles na in-explain ko kanina, from vertex hanggang kay directrix, a distance din siya. Yan, a distance din siya. So si directrix ay nandito. Therefore, from focus hanggang kay directrix, a plus a, which is 2. 2 units away. Then last problem, gaano kahaba yung latus rectum? Si latus rectum, nagpa-pass through siya sa focus and perpendicular siya sa axis of symmetry. So, eto siya. Pag hinati siya na axis of symmetry, ang length ni latus rectum ay tig 2a. So, ang 2a natin is 2 times 1. Therefore, ang isang side niya ay 2. Since symmetrical nga ang parabola, parehas silang 2. 2 plus 2, ang haba ng latus rectum natin ay 4 units. Okay, sample problem 2. Find the general form of the parabola given that the axis of symmetry is vertical with the vertex at 3, negative 6, which also passes through 11, 2. Okay, write natin yung general form, then labelan natin yung mga given. Ito yung coordinates ng vertex, so HK. And yung 11, 2, isa raw yan sa mga points kung saan magpapass through yung parabola, so XY. Unang tingin sa general form, hindi natin kayang i-direct sum based doon sa mga given. So, kailangan muna natin i-establish si standard form. Pero bago yan, i-plot muna natin yung parabola. Kapag magpa-plot tayo, lagi natin unang ipa-plot si vertex. Then, binigyan tayo ng clue, ang axis of symmetry daw is vertical. Lagay natin vertical. Then, lagay natin yung point kung saan daw magpa-pass through yung parabola. 11, 2. Paano ngayon ang direction ng parabola? Okay, meron tayong dalawang clue dyan. Yung axis of symmetry at yung point. Kapag vertical yung axis of symmetry, it's either upward lang siya o downward.
Kung ito yung location ng vertex at yung point na kung saan magpapass through yung parabola is nasa taas, so logical lang na upward yung direction niya. Kasi tatama siya dito sa point na to. Since upward siya, ang squared variable na gagamitin natin is yung x. So, rewrite na natin yung standard form. Kompleto na tayo sa mga clue. Rewrite natin yung standard form. Ang squared variable natin ay x dahil upward. So, x minus h squared is equal to 4a. Positive 4a kasi upward times y minus k. Given tayo ng hk, given tayo ng xy, hindi natin alam yung distance a. So, solve natin si distance a. Given tayo ng value ng x, 11. I-rewrite ko lang ulit dito. xy, hk. X is 11 minus h3 squared is equal to 4a times 2 minus negative 6. 8 squared is equal to 4a times 8. Evaluate lang natin. 8 squared is 64. 8 times 4 is 32. Divide natin both sides by 32 para makuha natin si a. Therefore, a is equal to 2. Meron na tayong a. Isulat na natin yung equation mismo ng standard form. X minus, ano yung h? 3 squared is equal to 4 times 2, 4a kasi, times y minus negative 6. Simplify. X minus 3 squared is equal to 8 times y plus 6. Ayan na yung equation natin for standard form. Na-establish natin standard form, convert naman natin to general form. Okay, paano natin gagawin? Foil mo lang to kasi square of a binomial. Then ito, i-distribute mo lang. Okay, bibilisan ko na lang kasi i-assume ko na familiar na kayo sa FOIL method. X squared minus 6x plus 9 is equal to 8y plus 8 times 6 is 48. Kung makikita nyo sa general form, si right-hand side ng equation ay 0. So, itatranspose natin si 8y at si 48 sa kabila para 0 yung nasa right-hand side ng equation. Then, x squared minus 6x plus 9 minus 8y minus 48 is equal to 0. Combine like terms lang. Alin ba yung like terms dyan? Ayun, yung mga constant terms lang. Si 9 tsaka negative 48. Okay, sundan natin yung format ni general form. Ito. X squared minus 6x minus 8y minus 39. 39 kasi 9 minus 48 equal to 0. Ito na yung general form ng ating parabola. Final answer na yan. Sample problem 3. An arc 18 meters high has a form of a parabola. The length of a horizontal beam placed across the arc 8 meters from the top is 64 meters. Determine the width of the arc at the bottom. Okay, real life problem na to. So gagamit tayo ng square root property of parabola. Kapag real life problem na, mag-plot kayo ng Cartesian plane, igitnaan nyo lang yung parabola kasi symmetrical naman yung parabola. Igitnaan nyo lang. Ang taas daw ng arc ay 18 meters. Then meron daw horizontal beam located 8 meters from the top. Ang haba daw ng beam na yan is 64 meters. Since opening downward yung parabola natin, ang gagamitin nating equation is x2 squared over y2 is equal to x1 squared over y1. Tulad nung nabanggit ko kanina, kung magme-measure kayo laging from the vertex. Unahin natin si y1. From vertex, baba tayo dito. Ayan si y1. Kung may y1, lagi tayong may x1.
May y1, x1 na tayo. Anong value ni y1? From top hanggang kay beam is 8 meters. Ito pala si y1. Ano si x1? Si x1 ay 64 divided by 2 kasi symmetrical naman yung parabola. So, x1 is equal to 32. So, meron na tayong y1, meron na tayong x1. Next, establish natin si y2. Uli, from the vertex, sagad na natin sa baba. Ayan si y2, yung mas malaki. Mula sa vertex hanggang sa baba, ito na pala yun. Si 18 meters. So, siya na pala si y2. Meron na tayong y2. Kung may y2 tayo, lagi tayong may x2 dapat. Ito yung hinahanap natin. Ito yung hindi natin alam. Sige, hanapin natin si x2. Direct sub lang. x2 squared over y2 is 18 is equal to x1 is 32 squared over y1 is 8. x2 squared is equal to 18 times 32 squared over 8. Kunin mo lang square root both sides. Therefore, makukuha natin na si x2 is equal to 48 meters. Hindi pa yan yung final answer. Kasi si x2, kalahati pa lang siya nung width na hinahanap natin. Kailangan natin ng buo. Since symmetrical naman ang parabola, ita times 2 lang natin si 48. Therefore, ang final answer is, ang width natin sa bottom is 96 meters. Okay, abangan nyo yung susunod na lecture natin, lecture 5. Conic sections, tuloy natin, ellipse naman. Then for lecture 6, yung pinakahuling conic section, which is yung hyperbola naman. Ayun. Medyo mahaba-haba itong parabola na to. Sana may mga natutunan kayo. Okay, sana nakarating kayo rito. Salamat sa panonood. Huwag niyo kakalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Huwag niyo rin kakalimutan mag-like and follow sa aking Facebook page. And ito uli yung QR ko sa GCash. Kung may mga natutunan kayo, kung na-appreciate niyo yung turo ko, at napasabi kayo na, ganun pala yun. Okay, ulit-ulitin ko. Basta galing sa puso, highly appreciated na yun. Okay, maraming salamat. Kita-kita tayo sa susunod na lecture.